Okay, good morning ma'am. My name is Kidmar Kataswaskin and these are the group 3. Our report is all about part 4, security agency management. First is organizational planning and financing. Capital expenditures. One-time expenses for physical improvements or acquisition of equipment, communication systems, firearms, computers, alarm, system, fire range. So, sa capital expenditures is money ang ilang one-time expenses. Aron sila makapalit og mga equipment about sa communication systems, firearms, computers, alarm system, fire range. Aron nga mas seguridad gyud ang ilahang establishments using ani nga mga equipment. So diri nila sabutan ang ilang kapital kung unsa ka dako ang kapital nga ilang i-target aron nga makapalit sila mga physical equipments. So budget planning requires clarity on task, methods, timelines, and cost. So magadepende siya sa unsa nila pagplano silang budget sa requires clarity task dayon ang ilang methods og timelines and cost. So dira nila sabutan ang overall nga cost sa ilahang equipment. So organizing security organization must be structured to meet enterprise needs, flexible to adapt to change and designed to ensure efficiency in operations. So organization is must be structure. Babaw sabad. Must be structure meet enterprise needs. So sila organization is makita nila dito kung sila mga panginahanglan about sa security and ilang operation. So number 2, organizational relationship and authority. So line up authority, formal authority between superior and subordinates. So ang line authority is ang formal authority between superior and subordinates. So aduna sila kuan ganana kanang relationship between superior and subordinate with the right to issue command. So ang superior is mo na siya ang mukuman sa iyang subordinates sa angay nga pagabuhaton or mga line up sa ilahang kuan sa ilahang organization. So next, staff authority. Advisory role based on expertise. So staff authority is nanginahanglan ni siya og mga expertise without command power. So aron nga mo guide sa ilang mga subordinates. Dayon function authority. Specialized authority over certain function across departments. So functional authority is specialized over certain functions. So ang functional authority is nana siya mga functions about sa mga departments. So about the superior to down to the subordinates. So number 3, organizational principles. First is the division of work by purpose. So sa usa ka organization is na siya mga division of work by purpose kung unsang purpose sa ilahang organization. Dira makita ang ilang purpose o goal nila o ang ilahang process, clientele, time, or geography. So dira makita ang overall background nila sa ilang goals sa usa ka organization. So number 2, clear lines of authority
and responsibility through organizational charts. Number 3, unity of command. One superior per employee. So, for example, ani niya kay like akuan. Sa usa ka organization is na daghan na siya mga employee. So, di man pwede nga sa isa ka organization isa ra ang supervisor, kundi per unit niya na siya mga supervisor. So, aron nga mapadali ang pag manage sa usa ka organization aron makuman sila in proper way gyud. Dayon number 4, proper span of control. Ideally 3 to 12 subordinates per supervisor. So, not siya standard 3 to 12 subordinates per supervisor aron nga ma-manage niyag maayo o aron magayran niyag maayo ang iyang mga subordinates. Muna siya ang proper span of control aron na mapadali ang pag-manage. So, number 5, authority and responsibility must be balanced. So, muna siya ang pinaka-importante, ang authority and responsibility. Balance guna siya aron nga makita gyud ang result sa usa ka organization. Ang ilang goal is ilan yung makamit gyud ang goal sa usa ka organization. It must be have authority and responsibility and make it be balanced. So, number 6, coordination of all subunits towards organizational objectives. So, importante gyud sa usa ka organization is aduna siya coordination. So, kung example, usa ta ka part sa organization, so nagyud ta coordination gyud. Kung usay pabuhat sa tuwa is atong gimbuhaton. Kung usa mga objectives ug ang gipabuhat sa tuwa aron nga mapadali ang mga duty sa usa ka organization. So, mo na siya. Next, 4, staffing and administration. So, ang staffing administration nasa diriya kuan ranks and position. So, security management staff, it composed of kuan security director, executive director, staff directors for operation, administration and training. So, sa usa ka organization na ay magamanage nga security director, ang sunod ni is executive director, staff directors for operation. So kani staff directors is mo ni siya magamanage sa usa ka operations. Then administration and training. So importante gyud sa usa ka organization is adunay staff nga mo training sa mga iyang mga subordinates aron nga makabalo kung what proper way nga pagbuhat sa unsay mga task nga gipabuhat sila ha. So need gyud siya mga training. So next is line leader staff. First is detachment commander, chief inspector. So sa line leader staff is nasa detachment commander. So, chief inspector and inspectors nasa superior dayon iyang mga sakop nga mao ang chief inspector. So, mo na siya magamanage sa organization. So, mo na siya ang pinaka-importante sa usa ka organization is haba mga inspector nga mo manage. Security guards. First is watchman guards. So, ang watchman guards is mo ni siya look out sa outside in specific rules. So, na sila mga rules. For example, ato na kung example is kanang mga malls. May mga security guards sa mga doors aron nga inspect sa mga musulod. Dayon sa kanapong mga baggage nga ilang dadon pagawas is tanaw nila ang mga kanang mga resibo ingana. So example na sa mga watchman guards kung aspect and roles, specific roles, chief in charge. So post in charge inspector. So chief in charge murag not sila specific time nila
na panggabi or pangbuntag. So shift in charge. So naslay ini time nga assign is nanay mga naka-assign. Post in charge inspectors. Position standards is define job descriptions, qualifications, training, personal competencies. So mo ni siya ang position standards. Naslay define job description. So nasa mga kanang description nga gina-follow, and qualifications and training and professional competencies. Then hiring involves sourcing, interviewing, background check, and job offer. So kabalo naman tani ang kaning hiring. So ang hiring is dapat yun nga kay kanang involve sourcing. So ilagi nang interviewhon ang imuhang background, kaniyo interviewing, background check. So kung ikaw employer nga gusto mong apply, so need gyud na siya interviewon ka kung what purpose nga nang apply ka, dayon ang imuhang background about sa imuhang edad, kung ha ka nagpuyo, nga ingana. Wala lagi bad. Number 2 lagi no. Huwag natas number 4. Kana hiring. So muna siyang hiring is kabalon tana kumo na kay na siya about background checks. Kung napugkay kanang for example sa hiring is importante gyud kung kanang sa imong NBI. Kung nabakay kanang criminal record, damo ko mahibalan sa imong background checks nga mo comply ka. For example sa kuha nakapang-apply ko, so nahanglan dagan sila mga requirements, mga SSS, PhilHealth ngana, dayon imong background checks nimo kanang dira sa NBI aron mahibalan nila kung naba kay mga criminal record, and job offers muna siya diha. Dayon next is training, professional development. Training and professional development, continuous learning. So ang kaning training is continuous learning ni siya kay in generation kay maga-improve man gyud ang atong learning. So dili man ta naga-focus sa unsa atong hibalan karon, but naga-explore pa ta sa lain ng mga learning pa nga atong ma-adapt. So and monitoring and professional growth and are emphasized. So every gyud kana organization is nadon na sila mga monitoring, professional growth are emphasized. So nag-research pa sila kung saan la pag-enhance ang ilang usa ka organization. Dayon nag-continuous ang ilang learning and monitoring aron ma-improve pa ang ilang, for example sa usa ka organization. So muna siya ang training, professional development. So next, roles of security executives. So ang roles of security executives is naga-compose ni siya og leader, provides direction, motivation, and vision. So usa ka leader is, for example kita magpili tag leader is dapat yun nga naduna siya kuan siya intelligent gid siya, dayon na siya dagan siyang nahibalan aron sa pag-guide sa usa ka organization. Di man pwede nga so sa ka leader is wala siya knowledge about sa unsa iyang position. So sa ka leader is wise gyud ta nga mopili og mga leader to provide directions kay siya man mo guide sa iyang mga subordinates to provide direction. Dayon to motivate, so iyang dasigon ang iyang mga subordinates sa kunsa ang mga task nga ipabuhat aron nga ingon pa madasig sila sa ilahang trabaho nga ilang trabaho nga pabuhat sila. And vision, so adto na siya paglantaw sa iyahang organization nga for example sa usa organization is makuan siya kanang makabot na ilang goal nga mahimong success. So adto siya vision nga naingana nga aron ma-success ang ilang organization, aron nga mahimo nga mahapsay ang ilang organization. So adto siya vision paglantaw sa result.
So next is company executive. Functions as a management team member. Company executives functions as a management team member. So highly visibility executive. Actively engages in company public activities. So, ang kaning high visibility executives is active engages in company. So, mga dagko ni siya nga mga unsa ni organization in company and public activities. So, naga-involve na diya mga engaging na diya mga big companies. So, innovators seeks new dayon efficient methods. Innovator, so muna siya seeks new and efficient methods. Then counselor advisor, so provides guidance and solution. So sa organization is nagatakal man ta karong organization is important gyud ang counselor and advisor. So provides guidance and solution. So maga-provide sa mga guidance kung sa nga way nga ilang buhaton dayon mga solution sa mga backjob mga task nga gipabuhat. So na diya mga solutions kay sa usa organization di man pwede nga wala sila mga failure na mo mga failure. So need yun nga adunay mga guidance and mga solutions. Dayon trainer develop and updates personnel skill. For example, to example ni ng trainer. So importante gyud kay ni siyang trainer karon nga sa usa ka subordinates, for example, aton lang kuno mga army na to example. So nana sila mga pausab-usab mga trainings aron nga ma-improve pa ilang mga physical fit nila silang mga exercise. So importante gyud nga adunay trainer kay aron nga mo improve pang ilang personal skills. So next is professional and goal setter. Ubos gamay bad. Babaw gamay katong setter. Ubos gamay kaning last professional professional setter. Kana professional and goal setter keeps update with trends and sets organizational objectives. So ang kanay professional and goal setter is nagahimo ni sila nag-update sila sa mga trends and set organization objectives. So unsang mga bag-ong mga trend karon, so nag-adapt po na sila. For example, sa mga gadgets. Ito nga na dayon. Kung say mga trend karon, so ang ubang kong mga brand is mo adapt pod aron nga maka-adapt pod sila sa unsay mga trends karon nga panahon. So mo na siya ang professional goal setter keeps updated with trends and sets organizational objectives. So nagadepende siya sa mga kung sa mga trends dayon ilang gina-adapt sa ilang organization. So next number 6, security policies. So illustration of policies. So diri sa security policies is nani siya 4 types. Non-union company. Ang kaning non-union company is focuses on loyalty and community responsibility. So mo gini ang most common gyud ang loyalty and community responsibility. So nakay focus kasi mong pagka-loyalty sa imong company dayon community and responsibility. So mo gini importante nga laban jud kasi imong company nga kung haka na bilong. So unionized company, more formal prosecution and protection policies. So unionized company is more formal prosecution and protection policies. So nag-tackle sa about protection policies. So ang unionized company more informal prosecution. So muna siya.
Dayon information security. Ang information security is strict control of sensitive information. So information security. So for example, para sa nang mga information security is dapat yun na siya nga ato na siyang i-keep gyud kay ato ra man ang dapat din na siya mahibalan sa uban. For example na ng ATM. So ang imong personal information na is imong password ana aron nga dili ka ma-hack or unsay tawag kaning ma-hack or ma-ban ang imong account dayon kundi makawat ang imong sulod sa imong ATM. So dapat gyud strict control of sensitive information aron ma-secure or mapanatili gyud nga seguridad gyud ang imong background information aron nga walay ma-theft sa imong kung unsay mga belongings nga naa sa imong. So next is operating level policies. Cover access control, key control, bomb threat response, etc. So kaning operating level policies is nagatakil sa about sa cover access control kana for example yung mga kawatan. So lisod sila maka-access sa mga butang nga dili ila, sa mga belongings na dili ila. No, cover access control. So key control, bomb threat response. So ang kanang operating level policies kung mga nakita sa mga tao nga mga misteryoso nga mga butang. So ang kaning operating level policies is mga mo response, bomb threat response o uban pa, etc. So number 7, ubos bad. Bad ubos. Bad. Ubos bad. Number 7, reporting level. Security directors, managers. Ang kaning report levels is security directors, managers report to top executive or middle management depending on scope and responsibility. So ang kaning reporting levels is dili lang report about sa ilahang organization, about the security directors, manager report to top executive or middle management depending scope and responsibility. So nagadepende siya sa unsay mga responsibility nga ilang pagabuhaton o depending magadepend sa unsay ang ilang na scope nga mga report or mga silang mga report. So muna siya. Then number 8, discipline, appraisal, and welfare. Discipline, roles must be written. So, private, objective, consistent, and educational. So, sa discipline, appraisal, and welfare is composed of role must be written. Ang roles na is must be written aron nga anytime nga ang mga subordinates is makita nila kung isla mga roles nila aron nga di na malimtan. Then private, objective, consistent, and educational. Then next is appraisal of results. Appraisal of results, regular performance evaluation for promotion or corrective action. So ding appraisal of results is every subordinates is aduna sila regular performance kung rank by rank man tingali nila ha. Dayon nasulay mga evaluations kung unsa ang ilang by level ang unsay mga background silang trabaho. Dayon makita din ang ilang performance, dayon ilang promotions, mo-promote sa in next level, dayon corrective action. So makorek po din lang mga action sa ilang pagtrabaho. For example, na yung mga trabaho nga tapulan, yun na po yung mga ganang lamo ra nga pagtrabaho. So diri nila makita ang ilang performance, dayon i-correct sila. Dayon ang katong maayo mo trabaho is ma-promote sila in next level. So to for example to janitor mahimo na siya
kanang mahimo na siya dili na ubos nga rank kun dili proceed siya sa next level. So mo na siya diya mo na ang appraisal of result, makita nila lang background o duties nila kung angay ba silang i-correct or proceed to next promotion. So promotions based on merit, track record, and performance. So makita na diri ang ilang performance, kung ilang merit and track record. So for example, sa inyong organization, ikaw ang absinot. So di jud ka mahatagan og merit or di jud ka mahatagan og promotions kay tungod siya absent. But kung active ka nga personnel, so ma-proceed jud kan in next level gyud nga kanang personnel. So muna siya promotions based on merit, track record, and performance. So moral and welfare. Employee welfare and motivation are critical for effective team function and organizational pride. So diri sa moral and welfare is employee welfare and motivation and critical for effective team function. So diri makita ang motivation and critical for effective team function. So unsa ka nga pagka effective team function sa inyong organization. So and organizational pride. So number 9, manpower as the core asset. So kaning manpower, so as the core asset, so sa organization is importante gyud ang manpower aron nga mapadali og mahimo nga makuha lang ilang goal sa usa ka organization. So security executives must recognize manpower as their primary product. So manpower gyud kay magtinabangay man gyud sa usa ka organization, adunay teamwork o kanang royalty and responsibility. So adunay siya pag loyal sa iyang organization. So mo ni importante jud kayo, manpower must be important in terms of organization. So employee well-being, welfare and morals should be top priority. So as a employee, well-being is welfare and moral should be top priority. So ang imong yung moral, nimong kinaiyag ang imong attitude or moral must be important gyud sa usa ka organization aron nga aduna kay love sa imong unsay trabaho nimo. So muna siya nga manpower as core asset. So employee must be welfare, moral should be top priorities. So key consideration include recognition of achievers. So sa mga dagkong nga companies is na sila recognition of achievers sa ilang mga anniversary, mga ingana. So tagal sa mga certificate ingana, then achievers. So napay uban na nga most achiever, dayon na uban nga kanang walay absent sa trabaho. So ingana tagal sa mga recognition araw nga ma-motivate pa silang maayo og madasig pa sa ilang trabaho. Kuan siya ba ma-motivate siya maayo. Dayon professional development opportunities. Dayon fairness and consistency in management. So adun sa usa ka organization is nandun siya pantay-pantay nga pagtratar. Fairness and consistency in management. So walay pagpili-pili gyud sa imong mga subordinates. So muna siya. Next. Number 10. Communication. Continuous communication is a major responsibility of security executives. So sa usa ka organization is dapat nagi communication. Mo ni siya ang major responsibility of security executive. So kabalo kay communicate as a security. So importante gyud nga na kay communication. Aron nga kung sa imong na pamatikdan sa palibot, so mo report din ka sa inyong mga sa inyong mga superior aron nga maaksyonan. So importante gyud na communication. Then must be able to communicate effectively
So, dapat effective yun yung pag-communicate. Plus, ano, upward to higher management, downward to subordinates, literally with peers and other divisions. So, equally important is the ability to receive communication. Ubos gamay, bad. Bad. Ubos. Kana. Communications from all. So, number 11, management principles, 10 rules. Security practitioners should observe the following fundamental management rules. First, assign clear and definite responsibilities to each executive. So, in management principles is, every subordinate is, naging siya mga assign, clear and definite responsibilities. So, nasa specific nga mga responsibilities to each executives. Aron nga maplastar gyud. Dayon, number 2, couple responsibility with authority. Number 3, no change in responsibilities without clear mutual understanding. So, kung saan imuhang responsibilidad ani nga task is more gyud imuha. But madepende din siya kung unsay mga misunderstanding sa inyohang organization. So, pwede siya ma-change. But ang gingon dre is no change in responsibility without clear mutual understanding. So, number 4, each position should be receive orders from only one source. Then number 5, avoid bypassing responsible executive when given or giving orders. Dapat kung usay mga orders nga gihatag si Muha is no bypass. Dapat buhaton gyud mo ang kung say gipabuhat si Muha. So mo na sa responsible executives. So number 6, criticism of subordinates should be done privately, never in front of peers or lower ranks. Number 7, resolve disputes over authority or responsibilities promptly and carefully, regardless of size, remaining roles not visible in the provided text but would likely reinforce accountability, clarity, and fairness in management. So, in organization and management is na kay fairness, na kay kahadlok sa unsay muang kung ka na bilong. So, aduna kay kuan responsibility ko dana sa unsay mga result is nakasalalay gyud na sa imuha kay ikaw man ang in charge sa task nga giving orders sa imuha. So, number 8, approval of actions, promotions, wage adjustments, and disciplinary measures. Ano ba? Hama to? Measures. Babaw, gusto? Hama to? Tintin, lain naman ang tintin. Babaw ba? Di na mo ba na? Approval action? Babaw daw. Mo ni last buds. Dili, babaw pa di mo na maugod ako ha. Babaw gamay. Oh, wapo ka buta ng 10 rolls. Babaw. Babaw pa bay. Approval. Mo ni. Approval of action. Mo na, sige. So, number 8, approval of actions. Promotions, wage adjustments, and disciplinary measures must always be authorized by the next high executive above the one directly responsible. 9. Avoid conflicting roles. No executive or employee should be placed in a dual role of being both assessment and critic to same person. So, avoid o maglikay sa mga conflicting roles. No executive or employee should be placed in a dual role. So, di pwede nga kung say role sa inyong organization, napog kay role nga imo. But, ang imong i-follow is ang role gyud sa inyong organization. Kung aha ka na belong. So, both assistant and a critic to the same person. So, muna siya. Number 10, support for inspected executives. Any executive whose work is subject to inspection should be provided with the resources and facilities necessary to independently ensure the quality of their work. Next, bud. Okay, ma'am. And that's all. Thank you.
Stop na bad. Gibad. Iya, ako na po. Today, ma'am, I introduce myself. My name is Ryan Kevin Narita. In my group 3. Dibads. Implementation, problem solving, and audit interpretation. Program implementation. Top management responsibility. Top management must actively support security programs and ensure employees comply with protective measures. Responsibilities for execution are deleted to the security executive who manage operations on behalf of leadership. Dibads. Involvement of others. Non-security employees play a vital role in program success. Their awareness and active participation contribute significantly to our effectiveness, problem solving, and decision making. Problem solving techniques. A security active must act a problem solver through systematic evaluation of issues. The 7 steps include 1. Clearly defining the problem. 2. Gathering relevant information. 3. Interpreting data to understand meaning. Dibads. 4. Developing multiple solutions. 5. Selecting the best principal solution. 6. Implementing the solution. 7. Evaluating effectiveness and making adjustments. Pitfalls and decision making. Excessive should avoid. Jumping to conclusions. Accepting the first or assess option. Procrastination, allowing prejudice on emotion and influence decisions. Enduring facts, ultimate words, undermines or consequence. Fearing risks and responsibility. Baligads. Bads. Factors affecting decisions. Decisions may be influenced by prior experience, interests, traditions, creativity, expert options, logical thinking, emotions, and each of excessive must balance these factors carefully to avoid bias. Security adult inspection. Relational for security adult. Edit mo. Conduct to evaluate compliance with countermeasures and assess their effectiveness. Dibads. Conduct of EDOT. EDOTs are really on security surveys and vulnerability assessments. Key guiding questions include 1. 1. Why are you doing? Number 2. Most who do it all. Number 3. Is there a better way? Number 4. Is there a more cost-effective option? Dibads.
Types of audits. Formal audits announce, planned, and systematically execute. Informal audits include conducted as part of routine operations, often without formal including. Structured audit follows a local sequence. Understructured audit perform randomly without a set format, ascertaining compliance. Auditors verify whether countermeasures are a primary implemented. Definitions must be highlighted, corrected, and monitored. Otherwise, vulnerabilities will remain. Buds. Supporting activities and program implementation. Setting priorities and includes critical vulnerabilities should be addressed property within established time frames. Drills and rehearsals. Legal training, fire drills, bomb that hydrate, heading, prepare staff for emergencies. Evaluation and adapting of plans. Adjustments should be made when new threats areas. Program evaluation. Periodic review of containers ensures effectiveness, prevalence, and vacancy. Words. Chapter Chapter 4. Thank you. Chapter 12. Security personnel. Definition of a private security guard, also called as a watchman. So familiar man taning security guard. So security guard is mo ni siya ang nagapanatili sa seguridad sa usa ka establishments. So security guard. So next is provides personnel service to secure residents. So ang security guard is to provide service. So nagpanatili na sa mga usa ka establishment aron mahimong safety ang usa ka business establishments, compounds, and properties. So day and night ni sila nga mga duty aron nga ma-prevent sa mga unexpected risk nga mahitabo sa usa ka establishments. So duties include inspection. So ang duty sa usa ka security guard is to inspect and monitoring. So maga-monitor sila, magarubing-rubing sa usa ka establishments or compounds or properties. Bodily checks. So kung for example, kung kita mosulod sa usa ka mall, so ikapkapon kita sa mga security guards aron nga ma-prevent para ma-secure gud ang mall dayon para di gud ma-allow ang mga deadly weapons nga para ma-prevent ang mga deadly weapons. Dayon baggage check. So for example, sa atong mga bag, so naiuban nga mga security guard is ilagi nang i-check ang mga baggage sa atong mga bag aron nga mahibalan kung say mga sulod sa atong bag. So and other security inspection, manual or physical. So naay manual, dayon napoy physical. So ikapon ning mong lawas, ikapkapon dayon scientific or electronic. So naay uban nga kanang mogamit sa electronic, for example kanang mura siya kanang batuta dayon iduol siya sa i-detect siya sa bag kung mutingog, it means kuan na mga unauthorized ng mga
gamit nga wala gina-allow nga mo enter sa usa ka establishments dayon. Next is company guard force. Recruited and employed directly by a company. So company guard is gina-recruit niya sa usa ka company, direct to direct din siya. Dayon on company payroll and entitled to company benefits. So kung magsweldo ni sila is sa ang kampanya magasweldoan ni sila kay bali kuha man sila kanang company guard naman sila bali tawagan ni murag kanang dam sila ang company may gibayaran ani sa usa ka agency. So ang company na yon mobayad sa iyang mga sa iyang mga personnel. So requires pre-employment clearance and license from PNP. So kung wali murag ang ilang mga license ani is pre-employment, so maga-renew ni sila sa ilang mga lisensya. Then undergoes training before assuming duty. So assuming bago sila i-undergo sa duty, so bago sila i-deploy sa duty, so mo-undergo din sila training aron nga ma-equip sila kung unsay angay buhaton in terms of security sa usa ka establishments, compound or facilities. So number 2, security agency service. Service employed by a privately licensed security agency. So kung kani mga agency is akong naibala ni is kanang sila po na mo process imong license, dayon ang agency po kung sa imong mga requirements, so ang agency ang magalihok. So kumpleto ni siya mga benefits. Then provide on an contractual basis. So andun sila contract, so na sila kung hasla taman i-deploy ang nga lugar, so di ana pud sila taman, so na sila kanang hangganan lang taman. So agency supervise and supplies guards as needed. So naga-supply ni sila mga security guards. So mo supervise and supplies guards as needed. So kung nanginahanglan sa establishments o another security guard, so maga-supply ni sila. Dayon supervision can be direct or via scheduled visits. Number 3, government guard forces employed by the government. So ang kaning government guard forces is ang gobyerno ang nagahatag og mga security guards. Dayon assigned to guard environment, installation and assets. So ang government na maga-installation kung asa lay butang o ang ilang mga assets, no. Entitled to government employee benefit. Supervised by the Civil Service Commission, CSC. Advantages and disadvantages of company versus agency guards. So, ang advantage sa company guards is higher caliber and better service. So, ang company guards is better, nindot sila mga serbisyo. Ngato sila mga client. So, can be trained for complex duties. So, nani sila yung mga completo sila mga trainings aron nga ma-equip sila sa ilang mga duties. So, lower turnover. So kung ahas sila gi-assign is di gid sila permanente. So walay turnover sa lain nga mga establishments or mga company. So familiar with facilities. So familiar gid nila kay damo sila permanente sa ahas sila gi-assign. So more loyal to the company. So loyal sila sa ilahang kumpanya nga kung ahas sila gi-assign. So mo na siyang advantages of company guards. Ang disadvantage of company guards is next bad. Disadvantage kay may need to join a guard union. So nandun sila yung mga meetings and big events sa ilahang agency is mo attend juga. Dayon higher cost. So murag higher ni sila kanang sweldo murag ana tingali. So difficulty ensuring backup personnel.
The agency guards advantage. So next is agency guards. Advantages. Less expensive, convenient. Kung sila gi-assign, so less expensive ni sila. Sila convenient. So ilahan kung sila nagastay, so dili kayo sila magastuhan. Dayon fewer administrative personnel issues. Dayon agency responsible for supervision, scheduling. So agency responsible for supervision, scheduling. So responsible gyud sila kung sa schedule nila, silang pag-duty, silang in and out, murag ana. Dayon extra guards available if needed. So daghan pa din sila mga extra guards. Kung nanginahanglan sa extra guards is daghan sila ika-supply. If kung nanginahanglan na usa ka establishments. Dayon agency liable for civil suits. So kung sa mga panginahanglan sa ilahang mga personnel is liable sila. Ang agency liable sa ilang mga kung sa panginahanglan nila. So next, disadvantage. Lack of training, lower caliber employees. So lack of training, so di sila gina-training. Gamay lang ilang training. Dayon lower caliber employees. So gamay ra sila mga employee. And then lower caliber. So lahi siya sa company guard. Saan ni bad balik babaw bad. Sige, ubos bad. So lahi ni siya ang agency o company guard. So no loyalty to company. So wala sila loyalty o di sila kayo loyal sa ilang company. Ang ila lang is makatrabaho lang to makasweldo, so mao ra nga na rila. So but still gyapon nga naay sila pag-secure sa usa ka establishments. But kung sila partial ra kayo sila dayon high turnover po ni sila. Dayon projects poor image. Dayon high turnover, so turnover sa sila na pong lugar. So makita daw sa ubang mga establishments is ilahi ang security guard kay kung sila company ra ni sila kanang hired by company ra man ni. They're unfamiliar with facilities, so unfamiliar. So next, and that's all the topic of Group 3, ma'am. And I thank you.